починил. Утка починил. Утка не дурак. Починил. Now that the hard part's over, we're going to get into the tutorial proper. Так. Фух. Прямо к началу. Right. So as Diane Dude said, this is a Metroidvania. We got all the. Короче, эта игра такая Metroidvania. Dodge roll. Я, наверное, себя слышу 2 раза. Сейчас. Not starting off with the attack. We'll be getting that pretty soon. As we just make our way through this game. Все ж круто на трансляции, да? It's also important to note that we have energy. Ребята. That we have energy, which will fuel our dodge rolls and a few other abilities. В общем, прикольная игра. Очень прикольный ран, там приятный такой ламповый. As it is our main limiting factor for the early portions of the run. Да, сейчас очень много таких инди-игр, которые в духе Metroidvania. Тут, кстати, вот мы просто бежим к пропасти и вниз сразу фигачим, и это нам позволяет очень низко падать. Да, тут сейчас уже написали, что тут есть синтакли, и синтакли тут действительно присутствуют, потому что игра вдохновлена. Пусть вас, так сказать, не сбивает рисовка, так сказать, вообще дизайн, потому что игра вдохновлена лавкрафтовскими мирами. И, в общем-то, тут есть такие штуки, как шарды, ну, то есть какие-то осколки или прочее. Там сюжета особо и нету. Мы можем, так сказать, тут есть эти вот осколки, они могут нам сил давать. Мы можем решать, что делать, да. Можем их уничтожить. Вот, можем. Ну, как бы игра сделана маленькой компанией людей. Они как бы потратились на визуал. Немножко что-то в геймплей. У игры есть одна киллер-фича. Опять же, быстро так проваливаемся вниз. Ускоряемся. Going horizontally, we like dodge rolling off of ledges, and hopping on the ground to conserve that momentum, and that lets us quickly go through all these areas. Тут есть такой своеобразный, что по мувменту, тут есть все-таки такой кое-какой банихоп, мы можем сохранять импульс, который нам дают вот эти вот всякие перекаты, прыжки. И если мы продолжительно прыгаем при наборе скорости, то мы эту скорость сохраняем этот импульс. Импульс 101, да. И основная фича игры заключается в том, что ее геометрия, она процедурно генерируется. О! И как раз у меня в голове комментаторы начали про это пояснять. Ну, в целом-то игра не особо меняется. Ну, так, некоторые вот вещи, некоторые пути, они немного изменяют тайлы сами. Они меняются. И это круто. В общем-то, поэтому эту игру любят ранить, потому что из рандома, из вот этих вот тут будет много вариаций попадается уровней. Можно открывать всякие шорткаты, и они, в принципе, остаются. Вот. А остаются они, даже если мы умрем. И самое интересное, если мы умрем, потому что в случае гибели игрока уровень начинает генерироваться заново. Шорткаты при этом, конечно, сохраняются, но of the game, which is really just a bus rush. Well, not a bus rush, but just a rush of multiple enemies that we just need to kill as fast as possible.
Уровень все-таки другой, и мы не только теряем время, но нам приходится, по сути, проходить немного измененный уровень. И эта игра очень любит спамить ордами врагов внезапно. Просто накидали врагов. Смотрите, какой месиво на экране. Просто спонтанные орды не дают Райнеру душ. Получается. И ему лучше вообще не умирать. Он пофармливает, да, у нас уже категория резист процент, и нам не надо фармить, чтобы выкупать все резисты. Классная игра, кстати, стоит сейчас недорого в Steam. Очень приятный момент. Можно немножко подбирать высоту атаками. Okay, so we just grabbed Berserk. That's a perk that we'll be able to equip later when we go check out the skill tree. Oh wow! Oh my god! And you dropped another perk? I don't know what this luck is. Okay. И вот он тут своего рода рогалик, то есть он подобрал перк, ему выпал берсерк. И, блин, это вот как раз то, про что ранее говорил. Он будет свергаться в дамаг, и ему с этим уже везет. Это круто. Респект таким дамагерам. Он уже в файте с мини-боссом участвует. Тут, в принципе, надо стараться держаться в левой стороне экрана, чтобы не давать особо врагам спавниться. Вау! Шарпец! Он взял шарпец! Да ё-моё! О, он взял два самых дамажащих предмета. До этого было интервью, он про них и говорил. Вот эта игра подкручена, это просто дримлаг пошел. Подкручено. Это нереально. Это что происходит? Это 8 минут игры, у него просто роскошный рандом. Bosses and mini bosses have a guaranteed drop. Bosses dropping 3, mini bosses dropping 1. And then, as Jevi said, those treasure chests that were kicked have a 2% chance. And we're getting everything we need. The odds are insanely low, so congratulations. У нас уже почти все, что нужно есть. And as you can see, we actually unlocked the double jump this time around. And instead of progressing into the first region as we двойной прыжок we're actually going back left because it's actually quicker to grab the other abilities that we need, given that some of them actually give us more momentum. So that's why we're heading left. Тут вообще игра хочет, чтобы мы направо шли. Но мы налево идем, чтобы еще обилочек пофармить. Essentially a go and get everything and then a boss rush. So we're going to all 3 regions that this game has to offer, pick up every single thing that we can, and then going and killing every single thing that we need to kill. The double jump is especially useful in that it grants us. It sort of acts as a Верли это пейс? Ох, ну сложно сказать, но это очень круто. Тут сейчас, это нереально, это вот шутят про вот то, что марафон лак это обычно злой рок. Но это рок, это металл, это прям тяжелый металл. We have a $1,000 donation from Thunder Lotus Games.
who says, "Hey everyone, we're really yeah, I know, right? Hey everyone, we're really proud and excited for Sundered to be a part of SGDQ. Hope it's another great one. Thank you to all GDQ staff and everyone who's donating during И SGDQ разработчики 2021. игры We have просто tremendous сразу respect задонатили for NSF косарь and are happy to бачей. contribute to the cause. Сказали, Extra вот big мы thanks to Jevi for вообще running. Good luck. May the RNG gods smile upon you and хайпуем send you с down этой in штуки. frequent dead ends. Спасибо, что нашу игру на ГДК Well, they're at least giving us притащили. good perks. Let's see how the dead ends play out. Ой. We've also got a few more well wishes for you. We have $50 from Brian, who says, "Glad to see this run finally getting into GDQ after all the work put into it. Shout out to Denizen on the couch. We're proud of you, dude." To Jeff, Он что, уже have fun, боссом был? Ну, good первый luck, босс and был good luck. готов уже, да. Hey, Brian. И он получил два самых дамажащих, самый дамажащий перк и самую дамажащую обилку в игре. So we are in the second region now, as y'all Все, probably have все, noticed. It что is a literal нужно maze. просто. This is the more eldritch side of the game, going through. Второй регион, он такой немножко лабиринт. This area likes throwing us a lot of dead ends, and Легко it's just a запутаться. real pain to go through. Тут очень много It's really тупиков. crucial to keep your eye on the map as much as possible. Очень All the enemies like тяжело are пройти. pretty much pushovers. We don't really want to fight them because we would lose a lot of time. So we're just running through it. But if we don't take attention to the map, there's a very good И chance. с врагами, в общем-то, мы не хотим связываться. Mostly for a speedrun. Раннер просто в основном курит карту и старается увидеть врагов и забегать их. Да. Even playing this game casually, I've found that when I learned to stop trying to kill every single enemy I ran across and just run and run and run. Говорят, когда даже казуально, когда играешь, понимаешь, что тут нет никакого смысла сражаться с врагами, потому что разработчики слишком накрутили их спал. Elder Shard, фрагмент такой. О, это как раз те эти шарды. И нам надо, короче, 7 фрагментов собрать. И надо убить 3 мини-босса. И убить главного босса, соответственно. Что-то страшно. Страшно, вырубай. И он попал в тупик, его загнали эти призраки, страшно. Загоняют. Охота на волков пошла. Пошла охота. И он говорит, что рандом на его стороне. Он реально очень удачлив. Будоражит, будоражит. Ажиотаж пошел. Как же везет. Мурашки по коже. All the green shards that we're picking up is essentially experience, which you will eventually be filling out a talent tree. But since we haven't gone back to go and do that, every single да, это происходит. Он убегает. Quite literally. And since this is the second section of the game, all the enemies are so screwed up that genuinely a couple of hits might actually kill us. You got genuinely unlucky with the placements of the enemies. And о, вот это уже часть игры, где реально пару ударов может нас ваншотнуть. Ну, пару ударов может нас убить, да. Технически, пару ударов это уже не ваншот. О, опасно. The purple gravity wells that it allows us to get past, like those push us down, and those will be. Вот эти вот фиолетовые штуки, такие гравитационные колодцы. Какой мах! Какой махач! Что происходит? Ой, что такое? Ничего себе! И его убивают.
be back so much faster. We'd practically be back almost by now, I think. Yeah. Then again, you didn't need to collect the perk as И well. очень неудачно, что он умер именно здесь, потому что был бы у него перк смэш, он бы упал. Он бы мог сократить немного времени. Но теперь тут весь уровень перезапустился. Генерация пошла иначе. Не надо все это проходить. Фиолетовые штуки, такие гравитационные колодцы, они тянут вниз. Oh, I dashed. Dang. Oh, we should be good here. Yeah, we're still good. Very nice. You might. Это рогалик или платформер? Это метроидвания с элементами рогалика. That is ridiculous. Good thing Тут is генерируются уровни. he actually died, he resets the timer for the hordes. Что происходит в этой игре? Просто... You go and the longer you stay alive, the more monsters will actually spawn. So, given how long he actually stayed, И игра, она реально очень душит, потому что чем больше ты живешь, тем больше врагов игра накидывает. И это реально очень опасно. Это первый день, ну технически уже второй, наверное. Да. Для меня это все еще первый, я так и не спал. Только энергетиков, да. И кофе. Я тут еще с прошлого дня комментирую. The misses. So this is the smash ability that Jevi talked about in his interview. It's И он получил обилку it's Smash. the strength amplifier, but we call it the smash. And it's technically we call it a movement ability because Это you can cancel this увеличитель attack into a силы, roll and essentially preserve the momentum который, of по сути, the smash attack with your roll. он, короче, немного заряжает атаки, но по сути тут она очень сильно влияет на мувмент. То есть мы просто можем уловить большую инерцию с этой фигни и очень быстро двигаться в этой игре. И как так подбахопливать, подраспрыгиваться, чтобы сохранять этот импульс. So we want to try to avoid that as much as possible. Though, since we're playing on easy, there's a lot. И самое главное, на такой скорости от них мазаться какие-то шипы. Alright, so what we just picked up there is the rebirth. Или не дать врагам. This is required for the main glitch that really enables this run to be as fast as it is. We'll see what that. This is the moon jump that. Тут есть перк перерождения, его можно использовать для пары ключей в ране. I think we've got time for a donation. Yeah. Но к этому это уже будет объяснено позже. Awesome. We have plenty of donations coming in. I have $25 from The Wanderer, who says, Sundered is one of my favorite games, and I am delighted to finally see it at SGDQ. Good luck to the runner, and I hope everyone has an awesome SGDQ. And pet those doggos! Good reminder that if we want to turn the Nintendogs run into a pupper block, we need to donate for the Star Tropics Pet the Dog incentive. Так, вот как раз он, наверное, сейчас будет использовать этот перк. So at Rebirth, you want to explain it? Делает глич на glitch на revise. And as you can see, we kind of, when we double jump, we'll sort of, oh, that's unfortunate. When we double jump, we'll sort of skyrocket into the sky, which is just really satisfying. Короче, плюха в том, шутка, фишка, наверное, даже. Глич работает очень хитро.
Нам надо умереть вот в этом гравитационном колодце и сделать это с перком на возрождение. И тогда мы получим некоторые наши физические свойства, они немного сломаются. То есть так как наше игровое положение будет взаимодействовать колодец, то мы, скажем так, некоторые прибавки получим к скорости, получим перманентно. И это сделает наше передвижение еще более странным. И вот позволит нам делать вот такие вот угоревшие прыжки. Вот эти вот прям огромные рывки. Ну, в данном случае он тут использует этот лифт, трубу. Но он и сам по себе может, да, очень круто прыгать. Very fast. He actually collected a hidden perk inside the region that gives a lot of armor, which might be convenient later on, depending on how much. И просто игра уже загличена, и он уводит огромные импульсы. Yeah, that's true. At this point, it's definitely just muscle memory. I just immediately go to the. I stand on the left side once I grab the second elevator. Райнер уже не думает над тем, что происходит, он просто полагается чисто на мышечную память. Да, ему уже не нужно ничего понимать, он уже все много раз проработал, он уже знает, что делать, что происходит. О, вот он же движется к очередному региону. And since we can just take the elevator essentially from the get-go, we never see this area at all. The main idea of this region is actually to to open gates that are south, north, and west and east. And right now we unlocked the west one, and now we just unlocked the north one. So there are still two gates that we need to actually go through. And with the moon jump, the good thing is we can just skip right through them rather than having Очень красивая игра. Later or just actually navigate through the entire system. Самое кайфовое, что тут не просто анимация плавная, но тут и само передвижение очень клевое. That's sort of how the scaling ends up at this point. Did his attack push you off the ledge and give you the momentum you needed? That's what no, it looks like. I just happened to do it at the same time. Okay. The good thing as we just did, which this one is the world run, is that it clears the entire map. So every monster in your И вот здесь берется анлок гравитационных ботинок, благодаря которому можно бегать по стенам. And right now what he's doing is going to grab the hidden shard of the third region, so he doesn't have to come back later. И тут сразу все собирается в третьем регионе. В общем-то. Взяли шард очередной вот этот. I'm just gonna wait here for 1 second just to make sure that I don't jump out of there too quickly. It seems to happen a lot with that one in particular, though I believe it technically applies to every elevator, is that if you leave it too quickly, it'll sort of have a small bug and it won't properly activate the elevator for later use. And right there we grab a lock and return to the sanctuary once more. Райнер решил немножко подождать у лифта, потому что он мог захватиться и не активироваться. And then we can get on with the second part of the run. The early part of the run is essentially если слишком быстро там пробежать, то лифт не станет активным. As well as this final section that we're going on right now is pretty similar in all of the routes. And then И он движется в финальную секцию этого третьего региона. Just to quickly Пора уже the smash, добегать до босса. switches that open doors can only be hit with melee attacks, and the smash is still considered a melee attack for most purposes, which does allow it to hit certain switches through doors if they're close enough.
And we can probably read some more donations. Можно немного использовать наш Smash Ability, чтобы... Sundered hype? Yeah, Sundered hype. May the RNG be in your favor, Jevi. Открываются ворота, нужно немножко прыгаться в них. Who says, so glad to be able to catch this run. I've loved Sundered ever since backing it on Kickstarter. And we have $100 from Anonymous. И остается только двигаться вверх, уже все. Апгрейдов полно, игра загличена на скорость, на смешную гравитацию, так сказать. Awesome. И можно фармить ресурсы и бежать дальше. Who says MSF is such a great charity and GDQ a wonderful event. Thanks to everyone involved with making this such a good event every year and for looking to do so much good for the world. And we have $20 from Apito, who says thanks to GDQ for another great event. Good luck to all the runners. Thank you. All right, so what the area that we are in right now was introduced with the Eldridge update. It introduced 3 mask areas that gave passive benefits after you completed the challenge rooms. And so we're going to be doing the challenge, the only mask in any category besides 100%. This is the mask room for the negotiator mask. This is the best one to pick up in every single one of these runs because it gives us a 20% discount on the entirety of the talent tree. И это суть этой маски в том, что она даст нам скидочку, чтобы мы могли как раз покупать эти резисты. Напоминаю, категория резист процент. To be as little as possible before this point. And another reason why this point is convenient for our routing purposes is because we use Rebirth again to do essentially a screen wipe of the second half of the Horde fight. And this resets Moon Jump for us. So then we can do the rest of the game without Moon Jump, because fighting bosses is not, it's possible, but not very fun with Moon Jump, because it's really hard to control. Great for movement, not for fighting. The only talent that we pick up before the run typically is a возможно, перед боссом, короче, надо будет убить раннера, чтобы разгличить меню. Вернее, разгличить игру, игровую гравитацию, вот эту вот лунную. Мы, конечно, очень быстро с ней прыгаем, но боссов мочить с такой штукой нереально. Поэтому, вероятно, раннер будет помирать. Что происходит? Только что раннер подобрал Shield Piercer, то есть способность, которая позволяет нам пробивать вражеские щиты. И при этом у нас есть еще 2 дамажащие обилки, а эта обилка явно сыграет на руку нашему ДПСу. Билд просто шикарнейший. Если бы он еще не помирал, возможно, это был бы ВР. Хотя, кто знает, может это все еще ВР-плейс. Сказано, судить сложно, все-таки игра генерируется рандомно. Будем следить за рандомом, за удачей. Желаю раннеру удачи. Потому что очень круто пока что. Апгрейды очень крутые, перки, мое почтение. So right now what he's doing is waiting on a mini boss to spawn, the second mini boss of the first region. This one is usually just ну пока что это самое такое удачливый ран на марафоне, просто невероятный билд. Enough damage to just slice him down without a worry.
Просто посмотрите, какой огромный дамаг. Вот эту вот большую штуку просто разбирает. You're really lucky with your health crystals. Yeah. I shouldn't have needed that one because usually this room has a lot. Еще много хпшки выпадает. Or rather barrels. There are a lot of barrels around. And what's supposed to be the third ability of the game now becomes our last. This introduces the cannon. And like the Smash, the cannon can also be cancelled into a roll, but the disadvantage of using this over the Smash is the fact that a cannon shot also requires 1 energy. So you actually need 2 energy in order to do a cannon roll versus a Smash roll where Smash doesn't cost any energy. So you only need the 1 energy for your roll. Что рассказывают про преимущества разных тактик, и вот роллы, кажется, там в смысле вот есть смэш и роллы, суть в том, что одно типа, расходует энергию, и все-таки смэш, он, наверное, получше по сейвове, и в какой-то мере даже попроще. Ну, конечно, бустит, мое почтение. Early on, that someone, I believe it was Jevilevee that actually found he realizes that he could actually cancel the smash midair by trying to dodge without energy to actually do the skip to essentially propulse himself really fast midair to do the smash roll and just like give a lot of momentum, which is really convenient. Ну, тут можно очень много скорости лутать. На всех трюках. Mini boss that we unlocked at the start of the run. Yes, we got the good layout for this. We got the good layout to show this off. So earlier we brought up our cannon. И очень хороший паттерн получается. Shoot this from the other side while also making our way over here. Which I believe saves a little bit of time, but it's mostly just cool to look at. Yeah, it's more of a swag strat than actual big time saver. I think you probably make up the time by... Сейчас пошли модные страты. Не то чтобы они сильно сейвили. Ну, просто по кайфу. Рубает мини-босса. The plants from one side, and it hits both of them. But other than that... And there's assassin? Alright. Your luck is insane! Yeah. So, pure damage-wise, Sharp Edge and Assassin are what you're always looking for. Sharp Edge is a pure increase to damage output, and Assassin is a increase to crit chance. Неужели там упал еще один Sharp Edge? Улучшенный. Да это нереально. И это вообще что? Later game bosses. Да ну. By default, you can only have 1 perk equipped at a time. But on the talent tree, there are talents you can get that unlock more perk slots for us to get. And because we're doing the resist percent, we're also able to get a 4th perk slot as well. So that's pretty nice. And given the amount of perks that are crucial usually to да, в резист проценте можно побольше перков брать. 4. Right. And unlike all the mini bosses, this is an actual region boss. You can probably tell because of the size. They're fought differently from other enemies in the game. Instead of fighting them dead on by attacking their body, there are actually 3 shards protruding from their main body, essentially, and you just need to break all of them for them to die. So usually we have like some strat to like each amount of damage that we do to each shard to try to skip essentially phases of the boss. And if Jevilevee is actually lucky, he might actually be able to do it. И ранее пытается скипнуть фазы этого сайта. No, it's good. We leave the top shard because he always goes to this bottom area first, so it's really easy just to... Хорошим циклом, но цикл подводит, идет нехорошо.
И он разбирает босса только в 2 цикла. Зазнался, увидел хорошие дропы. So with the 3 hidden И fragments we got, as провалился. well as the 3 mini bosses that we've gotten from the first region, we have 3 fragments На currently. самом деле And таймсейв now we're going to go burn все them. еще хороший. And now would probably be a good time for some donations. Sounds good. We have $25 from Mod366, who talks about one of our earlier prize segments, saying, "Sent is correct. Those prizes are awesome and I want them. Wait, you say I can try to get them and help Doctors Without Borders at the same time? I can also make the Tantalus pet the doggo in Zoda's Revenge Star Tropics too? Sign me up for that. That sounds like a win-win-win situation to me." And speaking of win-win situations, 2Tenths donates $25 saying, "I don't know which I love more, MSF or petting dogs." Well, the good news is when you donate, you can do both. You can help MSF and get some time into petting some doggos. We're making progress on that donation. I believe it's Все еще собирают $2,000 on the донаты way to на its $4,000 goal, Nintendogs. so please keep those donations coming in. We also Такая have игрушка $100 from про Kyle J, who домашних says, "I'm животных. gonna try my best on Некий the симулятор, name да, here. на каком-то Maybe роде. Nyarlathotep just wants a hug. I say we embrace him. What's the worst that could happen?" I'm sure nothing would go wrong, right? And we have $50 from AfroThundra254, who says, "Great game and И тут great такой commentary." автоспойлер. We also have a Особо ничего не $50 donation from поделаешь. Anonymous that just says, "For Charbunny." So whoever that's from, thank you, and I hope you're enjoying the marathon and the run. All right. Now that we've burnt those 3 fragments, we get to see what that gets to do. It unlocks a little bit more of our talent tree here, which unlocks some really, really powerful talents. If I remember correctly, one of them makes it so that our crits does more damage, Тут можно очень and our combo finish полезный талант also заунлочить. does more damage and explodes. As well as a required skill for at least at the very Такой next взрыв region boss, врага which is, на финише комбо. allows us to destroy Это enemy полезная штука. projectiles with our melee attack. Right, and now we're just heading down to the second region again to kill all the mini bosses in this area, and then the boss as well. Did you grab Shield Piercer? I did. Alright, cool. This is one of the 2 times Shield Piercer comes really into play. There is a cultist boss, which will be the second mini boss we'll be fighting, that has a shield. So being able to just go right past that essentially cuts his health in half. Oh, that's really good, actually. All right, so this is the best perk to not perk. So many different words. Shrine. Backer Shrine. bonus. Backer Shrine. Опять же, особенность игры, враги начинают активно This one спавниться, increases our movement speed and increases our attack speed as well. So we're going to melt начинают this boss. стараться нас убить как можно сильнее. One trick that this mini boss we try to do as much as possible is you use the hook shot. Given that while he moves, you can actually use the hook shot to follow them, but he has so much damage that he just melted through him. Yeah, I personally like my own little trick better. That is valid. Да, вот он And you got a really good generation. раскручивает in врагов. a straight line. All right. So hitting the thing. Дамаг просто огромный. Sets the Бил, flag for the мое door, so we move a bit further почтение. back and head forward again, and the door is down. And now we're into another horde fight. This horde fight was actually supposed to be like the second thing you do after you get to this area. И мы движемся к следующему непропускаемому файту с Ордой. Она, так сказать, за открытие сокращение пути, шортката. We probably have time for 1 or 2 donations right now.
Perfect. We have a few special ones. We have $20 from Scarved Goose, who says, I love Sundered as a game, and thank Jevilevee for introducing me to it and speedrunning. Your movement has really improved, and you can no longer get mad at me for my luck after this. P. Remember, it's a free run. Love you, bud. Пока зачитывают донаты. And we have $30 from Oxygen Boy, who says, Hi GDQ, thank you for doing so many amazing things over these awesome years. Ну, вот эти вот уровни, они уже более так выглядят лахкрафтовские, чем, в общем-то, и вдохновлялась эта игра. Вот на первый взгляд она очень подкупает своим ярким визуалом, но на самом деле тут очень много скрыто под корочкой, так сказать. Настоящие космические ужасы. That all have a perk cannon inside of them. This one's unique. It actually has a mini boss that has a perk inside of him here. Let's just go assassin. Might as well. We can probably read Опять же, заходим на дерево прокачки. We've got a lot of time. We've got a lot of time between here and the next mini boss. Of Ну, course. раскачка, We have конечно, очень $25 сильная. from Vex, who says, Pet that dog. Also, everyone else Поинтов pet очень your много. pets. Show them how grateful you are Надо for еще them to be добраться in до your life. резистов. Can confirm, have been secretly giving my bunnies treats every time they come over to see what I'm doing, and they are appreciating it. So remember to take care of your pets too. We also have $50 from Vega Sarah, who says, shout out to my fellow Sundered speedrunners. Hey, Vega. Hey Vega. We also have $25 from Jake Monkey, who says, so glad that SGDQ is finally here. Good luck to all the runners. Oh, that's a bit unlucky. Not too bad though. We also have $50 from Anonymous. Отличное передвижение. Ранее я даже давно не помирал. Вернее, конечно, он помирал, но запланированно. Ну и один раз он умер случайно. Так что, возможно, это очень хороший пояс. I also love Paper Mario, so let's make it happen. Пока без That's a great умного reminder that we ключа. do have a bonus game coming up. That will be Paper Mario, and it does Так need бы quite a можно few было очень donations in быстро order to reach its лететь, но total, so make sure to заряжать take a его look at that one when you're очень donating. удобно. That was a good hook, Jevy. I saw that. So you'll probably notice that this area is a lot easier for us to get through now than it was early in the run. We are considerably stronger at this point. Those traps that are hitting us aren't hitting us for like half of our health. Just wanted to call that out there. All right. So this is the last mini boss of the second region. This one's gimmick is И нам остается... Мы сейчас во втором регионе, и мы проследуем по второму мини-боссу, который мы немножко, так сказать, в обратном порядке гасим, так как третьего босса мы уже побили. Ждем спавна его второго друга. И, ё-моё, жесткий, жестейший. Version of the same perk, giving more bonuses, but also bigger drawbacks. And for assassin, it just gives a flat 5% more crit, which is really good because it increases the damage quite a bit. So these little purplish areas that were Что-то я забыл уже больше чего. На секунду задремал. Ну, короче, да, билд хороший, дамаг хороший. Идем плавно, полет нормальный по приборам, по мышечной памяти. Страшные штуки летят. Вот эти лавкрафтовские ужасы. And now we're just heading straight from that last mini boss all the way up to the main boss for Region 2, Hysteria. Oh, okay. Guess I'm just getting showered with money now. I was about to call out that that was probably a trap, but thankfully it was just a corrupted treasure, which gives a lot of money. Это вот место,
выглядела как ловушка, но там внезапно оказался случай. Ах, какой же лакер на раннере, просто невероятно. Возможно, он даже зандерестимейтит неплохо. Откуда он знает, куда бежать, когда уровни меняются? Ну, по сути, уровни не меняются, меняется геометрия уровней. То есть концептуально все секции, все вот, уровни, они имеют общее строение. Но вот сами паттерны вот этих штучек, этих поверхностей, на которые прыгаешь, вот эти платформы, они все меняются. Поэтому, именно поэтому, как раз... Ну, в этом и заключается основная фишка этой игры. И поэтому раннер уже знает, куда идти. В целом, это все известно. Prioritize the bullet eraser skill in the skill tree before this boss. You do have to kill the bottom I still. am aware. Okay. Just gonna do them in this order because I can reach them. Ooh, that's unfortunate timing, but it's really not too big a deal. At this stage of the fight, we're just fine to take that. Сейчас слоет тайминг. Could definitely make it under it, but I would just rather not. Чтобы немножко, так сказать, погличить этого босса. Oh, that's actually quite unfortunate. We're good though. There we go. Ooh, 3 tier 2s. Scarier. Rebirth 2, Monstrous Lure 2, and Golden Charm 2. Okay, so one rank 2 that we might end up seeing later. The other two, not really. Yeah. Rebirth's downside is that shard drops to nothing. And the increased ranks just Так, он говорит, возможно, сейчас будет использоваться глич с перерождением. No, go on. No, you're fine. Yeah, reverse upgrades we're not. Или может он уже был использован. Ну, как уже напоминаю, что глич перерождения позволяет нам получить способность менять, короче, нашу гравитацию на что-то типа лунной гравитации и позволяет делать огромные прыжки. Суть глича в том, что надо помереть в гравитационном колодце и там же возродиться при помощи обилки. I missed it. Did you equip the shield piercer? Yeah, I did equip shield piercer. Okay. So now we're going back to region 3. We'll be seeing a little bit more of it than just the elevator this time. Мы теперь возвращаемся в третий регион. Тут немного все поменялось. This guy doesn't really have a gimmick. He just walks back and forth and fires his shotgun. If we're lucky in terms of movement, we can avoid him shooting the bullets aside from the shotgun, which is good because that means he's still moving and we're doing as much damage as we can. That said, немножко шотганем, так сказать, нашего противника происходит босс-файт. Он может, кстати, очень много урона закидать. Но, в принципе, раннер все правильно делает. And now when we go to the next boss, we have some time for some more donations. Yeah. Sounds good. We have $300 from Sammy, who says, I love this event so much, I always want to give more and more. One day I'll get to that $500 level. Love everyone involved and love the cause. Everyone be safe and go runners! Уже с огромной скоростью раннер движется по лифтам. I do want to remind everyone that every bit does count. For example, with just $10, MSF can purchase 45 emergency food rations for use in a crisis or natural disaster. No matter how much you donate, it does help us make that happen, right? Every dollar will move the tracker. Every dollar does mean something. So please, keep helping us out.
We also have $25 from Norwegian И Legion. он Who says, использует "Off to an атаку amazing вверх, start. чтобы немножко GDQ is the сохранять event I'm и looking даже, forward to the наверное, most прибавлять throughout к the своей year. инерции, Keep on keeping on, y'all." чтобы набирать Right. самую So малость here we are высоты. at the second mini boss of the third region. This is essentially the most deadliest one. This is definitely a run killer. But Not looking too bad here, though. Yeah, we do have these. This is the second mini boss that actually has a shield on them. As we damage them more and more, they get bigger and bigger, and then they die. Well done. The reason why he's so dangerous is that flame And perfect attack timing for Berserk. Sorry. That flame attack that he's shooting out is like persistent Отличный damage тайминг. as opposed to like the normal projectile damage that most other enemies have. And so if you find yourself caught in the middle of it, you're just going to be taking Раннер чисто на фулл трайхарде damage без really комментариев. quickly. And so it's really easy for him to Раннер, короче, if you're not careful. на Because просто божественном further the лаке fight сейчас progresses, сидит. the larger he Ему, gets он as собрал does вообще the все, size of his, что дамажит в этой his игре. projectiles. Вообще все. И он может Alright, убить and все, убить he бога. dropped Berserk 2, which is perfect Если timing because this надо. is the next and last mini boss that requires that actually would Berserk helps out a lot with. He'll be spawning essentially illusionary clones of himself that can die with one hit, and that procs Berserk. So with just one death, that increases our И вот damage сейчас by собрали to it's rank 2 now. обилку It's typically Берсерк. 8% per stack, but I think it's 10 По-моему, now. это второе, они как бы actually. стакаются. So as you И can see, there's сейчас a там little yellow у них around us в right now. комментаторах происходят сложные That's вычисления. indicating that Berserk Игра, кстати, is, подкидывает, соответственно, врагов. and once we actually find him, Стоило уж помешкать. Lord. he dies. I lost a lot of shards. Aw. I lost a lot of shards from that, but Yeah. overall the fight was very quick. Да, That was very fast, yeah. One cycle as well. очень быстрый бой. And so now the last thing we have to do И, before we похоже, он fight справляется the, одним Region циклом. 3 main boss О. is we have to come back and do the last block, the south block, which is guarded by another horde fight, which is why we saved it for this point in the run when we are Следующий incredibly strong сегмент, он, compared кстати, to тоже where we were охраняется with the файтом с Moonjump Ордой. section. And it goes really well with that illusionary boss because Кстати, killing these guys is какой also там a part VR? of Berserker as well. So we're just gonna leave through these guys as well. Час While I 7 clean минут. this up, I think we have time for some more Ух. donations. Sounds perfect. We're getting a lot of people donating toward that Stop and Swap Paper Mario run. We have $25 from Да. Mirion, who says Вот Stop and пошел Swap Paper бой Mario с is both Ордой. incredibly cool in itself and means more GDQ. So I just had Там to донатят на donate. Пеппер Марио, походу кто-то его будет комментить. Надеюсь, его не впихнут, пока я комментирую. Paper Mario? It's more likely than you think. Gotta see that Stop Честно and говоря, в Swap Пеппер run. Марио, наверное, я сам поиграл бы. And we have $25 До начала. from Lunar Mist, who says, "Let's go, Paper Mario." Alright. And with that, the south block has И been вот он как раз. broken, and we're on our way to the last of the region Тут bosses. происходит небольшой софтлок, но мы просто варпаемся в The next Sanctuary. boss coming up, I think, is После... in the community we call it the real. Мы, так final сказать, boss избегаем because, этого софтлока в realistically данной speaking, this ситуации. is going to be И варпаемся, когда вот только the можно. challenge, I think, for most people. Отправляемся обратно в play this game Sanctuary. У нас тут casually открыто or speedrunning очень it, много шорткатов, just because there's a поэтому, lot of stuff going on, a lot of в things to look принципе, for. можно сразу двигаться And the amount of damage that this boss Дальше. typically dishes out is very much endgame, and we do not have as much stats as normally, typically in a casual run, people actually get. So taking a bit too much damage might actually end us, which is not good. Yep. So we're going to want to avoid the shower of bullets that are actually coming. Ну, our опять, way. короче, There are two
Опять игра нас ставит в ситуацию, где нас самая малость дамага может гробить. Все-таки противостоим космическому ужасу, лавкрафтовскому, самому космическому ужасу. И ломаем эти шарды. Based on an amount of health or a timer, if you can deal a crit at the end of the threshold, you can actually skip the phase, which hopefully они завязаны немного на таймере, то есть тут есть щит, и он, по-моему, завязан немного на таймере, поэтому особо нет смысла стукать. Просто надо выживать. Thankfully, you actually got really good RNG that the gunner was above you for the essentially entire fight. Очень, кстати, хороший рандом, потому что стрелок, он все время наверху сидел. Пошел Bullet Hell. Я, наверное, рано это сказал. В общем, то, что стрелок был над игроком все время, это очень удобно. Потому что если бы он стрелял с другого положения, он бы накидывал больше выстрелов. So the gunner just shoots faster and has just a quicker charge. И если, кстати, убивать одного из вот этих вот летающих боссов, нам, в общем-то, надо разрушить ядро, а вот этих ребят на самом деле нет смысла бить, потому что если одного из них убить, то второй будет атаковать более яростно. Ну, наверное, есть смысл типа пулеметчиков сбить, потому что они летающий коврик. Ой, какое месью, конечно, происходит. Tend to prefer dodging in the resist route anyway. When I have the normal air dash, I prefer to dodge the charges of the priest instead of the gun. Произошел ёкса тот. Да. Это именно то самое. Вот именно так вот разработчики этой игры интерпретируют все те космические ужасы, о которых писал Лавкрафт. Это Bullet Hell. So now that we have the remaining 4 Elder Shards, we're going to go burn them. Осталось чуть-чуть, и этот босс-файт подходит к концу. Это значит, что осталось совсем чуть. Осталось всего несколько файтов с РД. So right now we're really just going back to burn more shards since we collected all of them inside the game. So there are 4 that we need to burn. So now we're probably. И так как мы типа собрали шарды, нам надо их сжечь. В данном прохождении мы просто, так сказать, в данной концовке мы просто закидываем штуку и сжигаем. И это даст нам ну, в общем-то, мы можем по-разному поступить с этими шардами, и от них зависит концовка игры. Вот, в данном случае мы их сжигаем, получаем ресурсы. Получаем мани. Тут достаточно автоскроллер и просто комментарии. We have $50 from Ethan H, who says, first donation from SGDQ2021. Вернее, не комментарии, а зачитывают донаты. We have $20 from Steam, who says, so excited for another week of GDQ. I've been a watcher for only a short time, but have been catching as many events as I can since I started. Keep up the hype and keep supporting all the good causes you do. As a reminder, our cause is Doctors Without Borders. It's an amazing charity. Did you know, by the way, that 90% осталось совсем, да, немного времени до рекорда, интересно.
даже справится ли раннер. Возможно, это будет хоть как минимум ПБ, но это не точно. Ну, ран прям очень добротный. Рандом просто завез. And we have $25 from V, who just says, Paper Mario! It doesn't say what it's going toward, but I think I can guess. И мы закончили сжигать So now we шарды. have successfully resisted our sword. Got a bit of an extra talent tree things. Just grabbing some quick gun perks for no reason. It not at all related to the fact that we made our sword bad. So yeah, right This is now like when you Are you gonna buy a... crit gun? This is about what Говорят, happens ну, when you try без to... причины собираем when всякие you штучки try на to buy a new пушке. PC on your old PC. This is about what we're doing right now. yes, And you can see exactly how many shards we got. I should have actually grabbed that last one. That's not a big deal though. Раннер какую-то шутку отпускает, когда пытается... Ну, Might be able to, yeah. когда вы пытаетесь пересесть So, со старого PC на I don't think I'll need новое the third one after that. и, так сказать, So проапгрейдились. now we have a series of horde fights. There's going to be 3 horde fights back to back, and each. И вот сейчас идет вот эта серия из 3 боев с 2 Ордой. different ones themed based upon each region. So you'll do a horde fight that Посмотрим, is a куда tile from нас region приведет. 1, and then a horde fight that's from a tile from region 2, and then one that's a tile from region 3. And they're all Вот первая easy Орда. in this run, except for there's one of the region 3 ones Очень that's хороший a little more цикл. difficult than the other, but we'll definitely call out whether or not we got the good or the bad one when we get to that point. Со всеми этими апгрейдами на урон And by a few, I mean I'm going to die. все This разваливаются is my least достаточно favorite of быстро. the first region's areas. I really don't like This the is worms. Definitely the one where I would say it feels the most. Опасно, опасно. I do believe we should. Чуть не убили, чуть не убили. Yeah, I do just want to say that Especially the second one. the perks that you did choose out, Berserk, because we're fighting a lot of enemies at this part. We also got HP Azorb, which is whenever we're killing an enemy, we're restoring our health, which is really necessary. As you can see, we're already halfway through, but that's probably Да, going to be тут full after we're done with this next area. подзакупились еще And you only got 2 ХП perks, so- абсорбом, No, you когда have the third one. гасим What was your third врагов, perk that you chose for this? с них падает хилка. Alright. Yeah. We should be good for donations then. Yeah, good for donations. Sounds good. We are getting so much love for Paper Mario. Chalky donates $30 and says, more GDQ is always a good deal. Can't wait to watch Paper Mario tomorrow. Well, it's not guaranteed. We do have to meet the incentive for it, but we have less Разваливаем than врагов. $9,000 left out of that $50,000 goal. So please keep donating toward all of these incentives. Kazan, King of Soft, donates $100 and says, love Тут уже GDQ. он Would love to see более Paper Mario. свободно Come on, folks, let's meet перемещается. that goal and Много then some. летающих Good врагов. luck to all you В speedrunners. общем-то, в какой-то мере And we они have все $50 летающие. from Sin Katie, who says, donating for that Paper Mario run. I spent many happy hours cultivating piggies and trying to find something you could cook with Wacka's Bump. Let's see it. And this one came in a while back, but I don't want to miss it. We did at one point get $3,000 from Anonymous. So Anonymous, if you're listening, thank you so much for that incredible Аноним задонатил generosity. $3000. So this is Definitely, definitely thank you, yeah. the most Вот это сильно. preferable of the 2 options for the region 3 tile set in this area. О, Just because пошло the other добро. one has Пошла порка like a просто. big kill zone on the left side of the screen that's easy to fall into. Просто собирает врагов It's, кучу. just really easy разваливает. for killing a lot of mobs with the cannon, which we have just upgraded. Yep. Yeah, this one's a lot. Yeah. There's also the fact we don't have the Medusa enemy, which is that giant eye that shot lasers at us. The other one has a lot of those flying around shooting at us constantly, and because it's Здесь like a вот large эти вот arena, всякие they're штуки usually really большие, far away from которые us, so it's really hard to стреляют лазером из dodge all the глаз. lasers they're shooting.
Очень сложно задоджить вайзеры, поэтому стараются первоочередно их загасить. Ну и попутно получается выпилить толпу мелких. Perfect. We have $30 from MVH who says, always glad when GDQ comes around again. 2 of my favorite weeks of the year. Thanks for all the good you guys do. And we have $10 from K McDowell who says, speedrunning Nintendogs? I'm definitely staying up for this. Also, who doesn't want to see Paper Mario at GDQ? Put my money toward the Paper Mario incentive. All right. We also have... Go ahead. No, you can finish. One more should be good. One more. Yeah. I'll do one more fast one. We have $50 from Jesse who just says, give me Paper Mario forever. All right, so we just went right back real fast because the perks that we have are suitable for boss fights. So we just equipped those Sharp Edge, Assassin, and we also got Rebirth as well, since shards don't matter anymore after this fight. Also, this boss fight is quite erratic. Тут уже не важно, сколько у нас очков. Quite a bit going on the screen, so there is quite a high chance that мы гасим нервов there's a potential glitch that we can actually do with a rebirth at the end, and yeah. Да, в аниме про Няру Касан он был очаровательнее, но это не важно. Uses his punch ability, otherwise he just shoots skulls. Когда босс начинает драться с кулаками, он, в общем-то, достаточно уязвимым становится. It's always aiming towards where you are currently fighting, so that's why typically you want to dodge around the fight. И он всегда целится туда, где игрок находится, поэтому доджить очень легко. Attacking the bottom one because that one is the hardest one. Once you reach 50%, he starts shooting lasers, as you can see. And when the lasers start, вот он it's important to note that when the начинает вот эти вот уже атаки пошли в духе только Project, такой Judgment Cut по всему экрану. So it's actually a good window of opportunity to get closer. Да. Аккуратно ранее раскидывают всякие фаерболы и прочее. Сколько там осталось? Осталось, ой-ой-ой, это прям очень близко. ДВР очень близко. Оп. Это не конец. Там первая фаза заканчивается. Он приседает. And now, since we do not have a weapon anymore, we have to use the gun to shoot him down. Do note that time will be coming up later after he actually dies. There will be a period where we'll need to shoot him. В случае мы не можем использовать наше оружие, но мы можем стрелять. Так что это реально уже плохо пошло. He's very good at juking. Опа. Like that. Since he moves a lot and the bullet does have a travel time, it tends to be hard to aim properly. Thankfully, the upgraded bullet that you get from the resist actually has a very good size. Хорошо, что пушка проапгрейднула. Time is coming up when we lose control. So right, there's the last hit, and time is coming up. И босс показывает свои разные лица нарисованные. Good run. И это 1:08:35. Отличный ран. Even called before the run that I was going to die in that region 2 section. For some reason, I could just feel it. 1:08:35. Похоже, это ПБ. Надо посмотреть игровое время. Возможно. Возможно, это будет что-то прям. Это очень крутой ран. Это очень близко к Веру. Это для Рогалика. Мы увидели прям очень большую удачу. То есть, чтобы вы знали, у него довольно много ранов в этой игре, но при этом
are interested in picking up this game, тот, который вы увидели, он прям один из лучших, а то и даже самый лучший в этой категории. Да, смерть, конечно, подруинила ВР. Так, ну-ка. 1:07:15. 1:07:15. О, это близко к мировому рекорду. О, это прям на 14 секунд. 14 секунд он не догнал. А 45? Yeah. 45? Ну, не вижу. Короче, у меня трансляция 360. Но это круто. Это круто, короче. В любом случае. Даже 45 это типа Б. То есть раннер превзошел себя. Превзошел свою удачу очень сильно. Похоже, ему придется заливать этот ран. Ждать, пока SGDQ не загрузит его на YouTube. Очень круто.